Student, good morning all of you. In our last session, we discussed about the indifference map. Today's session, we discuss about the features of indifference curve or properties of indifference curve. This is very important concept on the point of examination. This concept is asking for 6 marks question. Explain the features of indifference curve with help of diagram. So the features of indifference curve we explain with help of the diagram also. First, we know that what is the meaning of indifference curve. We know that indifference curve means the different combination of two goods in which consumers get the equal level of satisfaction. The two different combination of different goods which give the equal level of satisfaction is called indifference curve. We know that. Today we discuss about the features of indifference curve. The indifference curve have the different features. The first one is the downward sloping indifference curve. Downward sloping from left to right. Downward sloping left to right. Indifference curve slopes downward sloping from left to right. So we know that it is also called a negative sloping, like the budget line. The indifference curve also downward sloping from left to right. So it indicates why the downward sloping curve states that if a consumer goes on purchasing the one commodity is high level, another commodity is low level. If a consumer purchases the more of one goods, the less of another goods, that's why it is called as a, so indifference curve slopes downward from the left to right. So it should be explained with help of the diagram. This is OX axis or OY axis. On the OX axis we measure the banana. On the OY axis we measure the mango. It is an IC curve. You know that IC curve means indifference curve. So in this diagram, on OX axis we measure the banana, OY axis we measure the mango, the IC curve. We know that IC curve is downward from left to right. Left to right. In the IC curve have the three combination. For example, A, B and C combination. For example, in the A combination, on the A combination, a consumer purchase X1 goods of 1 quantity of banana and 3 quantity of mango, Y3. So X1, Y3. In the B combination, a consumer purchase X2 quantity of banana, and Y2 quantity of mango, In the C combination, a consumer purchased the X3 quantity of banana, and Y1 quantity of mango. This diagram states that if a consumer purchases more mango, the less banana. If a consumer purchases in the C combination more banana and less mango. So ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಮುಖ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಕೆಳಮುಖ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ. ಈ ಒಂದು ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಕಡಿಮೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಅವನು 2 ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಕೆಳಮುಖ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಮುಖ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಮುಖ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. So second feature, higher indifference curve gives, second one,
higher indifference curve gives higher level of satisfaction. Higher level of satisfaction. Second feature is higher indifference gives a higher level of satisfaction or greater level of utility or satisfaction. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. The second feature also explained with the help of the diagram. On the OX axis we measure the banana. On the OY axis again we measure the mango. We take the three indifference curves. IC1, IC2, IC3. So we know that in the diagram on the OX axis again we measure the quantity of banana. OY axis we measure the quantity of mango. So here we have the three different indifference curves. IC1, indifference curve 1, indifference curve 2, indifference curve 3. Here we have the different combination. We know that here the A combination, here the B combination, here the C combination. It is also called indifference map also. So it is also called indifference map. We know that in our last session, indifference map means it is a set of or a group of indifference curve which explain the different level of satisfaction. So our unequal level of satisfaction. We know that these are the group of indifference curve. Here we have the three combinations A, B and C. So in this diagram says that a higher indifference curve, IC means indifference curve, higher indifference curve gives a higher level of satisfaction or utility. For example, so here the C is the combination. C is give the greater level of satisfaction to B combination. B is give the greater level of satisfaction to A combination. So we know that higher level of indifference curve gives the higher level of satisfaction. It means IC3 is greater than IC2 and greater than IC1. We know that. So IC2 is greater than IC1 but less than IC3. So anyway, so always a higher indifference curve gives the higher level of satisfaction than lower indifference curve. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಬಿ ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ, ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ IC1 ಗಿಂತ IC2 ಗ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, IC3 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಗ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೋನೋಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏಕಾತ್ಮಕ ಒಲವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂದರೆ ಅವನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಅವನು ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಗಿವ್ ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೋಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ indifference curve. So higher indifference curve gives the higher level of satisfaction. And next, third one is, we go for the third one. So two indifference curve never intersect each other. Two indifference curves never intersect. Two indifference curve never intersect each other. Two indifference curve never intersect each other. ಸೊ ಎರಡು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್.
Here also we know that IC3 explains a different level of satisfaction. IC2 represents different level of satisfaction. IC1 represents a different level of satisfaction. So when the two indifference curve join or intersect, they are it is not possible in our theory. It is against to our rule. So this also explained with the help of the one diagram. Two indifference curve never intersect each other. So see here, in this diagram, OX axis again we measure the banana, OY axis we measure the mango. So here we see that two indifference curve IC1, IC2 intersect in the point of A, in the combination of A. The two indifference curve intersect in the point A. Here also we have the C combination and a B combination also. It is not possible in the indifference curve theory because two different indifference curve represent different level of satisfaction. If two indifference curve join with each other in the point A, the both curves IC1 and IC2 also represent equal level of satisfaction. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ IC1 ಮತ್ತು IC2 ರೇಖೆಗಳು ಎ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಎ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ IC1 ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, IC2 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಯಾಕಂದರೆ IC2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ IC1. IC1ಗಿಂತ IC2 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ IC2 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ, IC1 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಎರಡು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದ IC2 ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅಷ್ಟೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅನದರ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, indifference curve never touch OX axis or OY axis. So the indifference curves never intersect. IC means indifference curve, you know that. Indifference curve never touch OX axis or OY axis. ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು OX ಅಕ್ಷವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ OY ಅಕ್ಷವನ್ನಾಗಲಿ ಛೇದಿಸ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, see here, it is a IC curve. Next one diagram. It is also IC curve. So in this diagram we know that the indifference curve never touch the OX axis or OY axis. In this diagram the IC curve is touch the OY axis, not touch the OX axis. So it means it states that a consumer only purchase the Y goods only, mango only. If a consumer purchase just mango only, so it is not possible. We take the two goods model. If a consumer purchase two goods, mango and banana, that's why if consumers purchase this point a combination A, a consumer only purchase the mango only. He purchase the zero quantity of banana. In this diagram, the IC curve is touch the OX axis. The IC curve touch the OX axis. In the OX axis represent in the B combination, a consumer just purchase the banana only. So he cannot purchase the mango.
It is also the opposite of our principle. So we take the two goods example model. That's why. So if a indifference curve never join the OX axis or OY axis. Okay. So these are the different features of indifference curve. Next concept we go with the optimum point of consumer or consumer equilibrium concept in the next session. Okay, thank you.